I gave you my heart. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So in this video, pag-uusapan naman natin ang isang importanteng bagay na kung saan tinatawag siya ay hazard rate function. So tingnan natin kung ano yung definition siya. So nakalimutan ko na rin actually. So ngayon ko lang ulit siya tinignan. Although kabisado ko pa naman kung ano yung mga isa-solve or what dito. Okay, so consider a positive continuous random variable x that we interpret as being the lifetime of some item. Okay, so pinag-uusapan some item dito. Okay, so lifetime siya. Continuous random variable x that we interpret as being the lifetime of some item. So kung ano mga item yan. So let x have the distribution of f and the density of f. So small f. So the hazard rate, sometimes called failure rate, so function that is lambda of t of f is defined by lambda of t is simply equal sa f of t or the density function. So again, density function of t, kumbaga pinalitan ko ng t yung x, all over the complement of f, the complement of distribution function of t. Okay, so in which complement of distribution is just 1 minus f. Okay, so again, ito yung gagawin natin dito. So gagawin na density over cumulative or distribution function, therefore siya yung hazard rate function. Tapos ang value natin o yung ating independent variable is t, yung gagamitin natin. Now, to interpret lambda of t, suppose that the item has survived for a long time t, and we discard the probability that it will not survive for an additional time dt, or the derivative of t. That is, consider the probability of x element of t, t plus dt such that x is greater than t. So again, di ko na masyadong isosolve yan. So kasi kakalabasan ng neto is something na papunta dyan. Okay, so ang goal natin is simply hanapin natin yung hazard rate function. So sa una, magkakaroon tayo dito ng something relation niya sa ating distribution function. So kung naalala nyo, may relationship si cumulative saka si CDF saka si PDF. Again, pag si cumulative or si CDF is dinifferentiate ko ang sagot density. Pag si density, inintegrate ko ang sagot cumulative. Okay, so now suppose now that the lifetime distribution is exponential. Okay, so again, what is exponential random variable? So again, aware tayo ulit ano yung exponential random variable, no? So ano ba yung exponential random variable? Ang formula ng exponential random variable is lambda e raised to negative lambda t. Okay, so again, sa exponential, lambda tuloy ako. So this is the exponential, this is f of x is equal sa lambda. So kung tama tayo lang, check it out. Nakalimutan ko na naman. Okay, that is lambda e raised to negative lambda. So this is lambda e raised to negative lambda x. Okay, x. Yan. Okay, yan yung kanyang distribution. Yan yung kanyang density function. Now, suppose that the lifetime distribution is exponential. Determine the hazard rate function. Also, ano ba ulit yung cumulative density function? Cumulative density distribution function. Nalilito na ako sa pinagsasabi ko. This is f of x is just equal sa 1 minus e raised to negative lambda x. Okay, kung f of a yata yung gamit ko last time, pero okay lang naman yan. Okay, so wala namang pinagkaiba yung dalawang yan. Okay, so now ready na tayong i-compute yung kanyang hazard rate function. So compute the hazard rate function of the exponential random variable. So lambda of t is simply equal sa f of t over f prime of t. Okay, so ano gagawin natin? Yung formula na kansabasin mo, sir, t gamit eh. Yes, kasi t yung gamit ng formula. So yung t, yung x na yun, papalitan natin ng t. Then dito, papalitan natin f of x. And we all know, this is just equal sa, so revise ko lang ha, this is f of t all over 1 minus f of t. Okay, which this is just equal sa lambda e raised sa negative lambda t. Kasi t na yung pinalit ko. All over, kasi yan density function, 1 minus, open parenthesis, that is 1 minus, this is 1 minus e raised sa negative lambda t. Raised sa negative lambda t. Okay, and which this is just equal sa lambda e raised sa negative lambda t all over 1 minus 1 plus e raised sa negative lambda t. And obviously, this is just equal sa lambda
e raised to negative lambda t all over e raised to negative lambda t. Or simply, this is just lambda. So therefore, the hazard rate function of an exponential random variable is just the parameter itself. Now, hindi lagi ganun. Okay, hindi lagi na yung parameter lang niya mismo yung kanyang hazard rate function. Kasi depende, kasi tulad ni normal random variable, ang kanyang hazard rate function, iba yun syempre. Okay, so at the same time, sir, di mo pa nga nahanap yung cumulative distribution function yun. So, trabaho mo na hanapin mo yung CDF ng isang normal random variable. Although may formula akong binigay doon kung paano mo i-determine, ikaw na bahala. Okay, so, iba pa yan. Kung sinabi ko, hanapin mo yung hazard rate function ng isang uniform distribution random variable. Siyempre, depende pa yun sa A and B o sa ating A, B. Okay, so yan yung mga gagawin natin. Now, ito yung observe natin. Ngayon, observe na pwede pala nating hanapin using yung hazard rate function. Pwede nating hanapin yung CDF. Okay, aside from integrating si density function para mahanap si CDF, pwede din nating hanapin si hazard rate function, although in terms of t siya. Okay, again, pwede nating hanapin si CDF o si cumulative distribution function of t, kasi of t yung gamit natin dito, gamit si hazard rate function. So, yun talaga yung highlight ng aking itatopic ngayon, kasi napakadaling computein ng isang hazard rate function. Kukompute mo lang ganyan eh. Okay, ganyan lang kasimple. And ang problema, sir, paano pag hindi ko kayang hanapin yung CDF? So, ito yung isang alternative way na kung saan derive natin kay hazard rate function. So, ito ay something na hindi ko sinabing hula or something na bahala na si Batman. Pero, again, consider this thing. So, consider natin si lambda of t is equal sa f of t na maliit over f prime of t. Okay? So, note na ang sabi nga from previous video or sa mga video natin na ang derivative ng CDF is density. Again, ang derivative ng CDF is density. So, now, papalitan ko to. Okay? So, sir, paano papalitan? I-relate ko na parehas f of t. So, this is just lambda of t is just equal sa derivative with respect sa t nung f of t. Okay, so pag-isipan mabuti. Pag dinifferentiate ko siya with respect sa t, small f of t yan. Again, ito yung cumulative distribution function natin. Okay, cumulative distribution function, pag dinerivative ko siya with respect sa independent variable sa loob, ang sagot is yung density function, which is f of t. So, tama itong nilagay ko sa task. Okay, so bawal ka umangal about dyan. Next is, this is simply all over 1 minus f of t. Okay, so tama lang naman, nagawa na sir. Ngayon, ano yung gagawin natin dyan? Note na ito ay derivative. Ito ay 1 minus f of t. So ngayon, ano gagawin sir? Pag in-integrate ko both sides, again, i-integrate ko both sides. So integrating both sides, yield. So, integrating both sides. Okay, so integrating both sides, i-integrate ko tong part na to. So, this is the integral of lambda of t dt equal to the integral of derivative with respect sa t of f of t all over 1 minus f of t tapos may dt. Siyempre lalagyan ko ng dt. Okay? So, obviously, na something na ito ay ang integral nito. So, ano ba magiging integral nito? Ang integral nito is something na maglagay tayo ng time, no? So, lagyan ko ng time from 0 to t. Kasi may time kasi time tayo. So, from 0 to t, since positive siya, so 0 to t, 0 to t. So, sir, ba't 0 to t? Again, kasi may time siya. Positive time siya. So, sabi na sense is a lifetime. So, consider x with interpret. So, a random positive continuous random variable x. Tapos, consider the lifetime t. So, from 0 to t. So, wala namang time na negative. Aware tayo dun. Okay, so, kaya ako from 0 to t yung ginamit ko. Okay, so, ano gagawin natin dito? So, kung mapapansin mo, pag nag-integrate ka, something dyan, wait ko lang ha. So, kailangan ko ng something. Ayun, dito sa part na to. So, dito, mag-delete ako ng u. Okay, so, pag nag-delete ako ng u,
this is just u is equal sa 1 minus f of t. And we all know that du is just equal sa negative f of t. Or negative derivative with respect sa t nung f of t na malaki. Tama, kasi derivative nun is, yung derivative ng CDF is PDF, which is negative. So ngayon, may kulang ditong negative. So magkakaroon ako ng balancing factor na negative dito para magpasok, para maging u siya. So kung napapansin mo, ang goal ko kasi maging ln of u. So u du, du over u, du over u yung goal ko dyan. So kailangan ang goal ko is maging ln of u. So something, ln of u, kasi ito yung u natin. Okay, so obviously kailangan ko ng negative dun sa labas. So magkakaroon dito somewhat ng negative. Hindi ko lalagay equal. This is integral from 0 to t lambda of t dt. And next, dito naman sa part na to, ito lalagyan ko lang pag in-integrate ko both side, itong part na to in-integrate, since hazard rate function siya, pag in-integrate ko siya or after integration, alam ko may sum k na naka-add. So ang gagawin ko, since hindi ko naman alam talaga yung totally integral niya, lagyan ko lang ng plus k sa labas. Okay, so kumbaga, sure ako na may parang plus constant. So hindi sinilagay ko bagkus constant k. Okay, so yan yung parang constant of integration lang. So again, hindi ko siya na-integrate, pero aware ako after ko siya i-integrate, may plus c. Okay, so sir, bakit may plus k rather? Plus k, hindi siya constant, actually constant kasi ito with respect sa t, so kumbaga, integral of 2t squared. Integral ng 2t squared is t cubed plus c. Kaso may 0 to t. Since siya ay tawag dito, definite integral in sense, so ganito nangyari. Si t cube plus 2 saka si t cube, parehas sila ng t cube ba? Tama ba? Okay, si t cube plus 2 saka si t cube, parehas sila ng derivative. Ang derivative ni t cube is 3t squared. Ang derivative ni t cube plus 2 is t cube. 3t squared. Okay, yun yung sinasabi ng k. Again ulitin ko lang. Kaya ako naglagay ng k kasi may dalawang klase kasi. Kunyari, si t cube saka si t cube plus 2. Ang derivative nito is 3t squared. Ang derivative nito is still 3t squared. Ngayon, ito ginawa, balik na rin natin. Kunyari, in-integrate ko yung isang something. Pag in-integrate ko yan, tapos definite tayo, something. In-integrate ko siya ay something na t cube. Tapos, something na plus, hindi ko alam kung meron ba siyang wala, kung meron bang plus constant or wala. So, kaya ako naglalagay ng k. So, kaya hindi sinilagay ko kasi hindi independent. Hindi indefinite integral. Bagkus, definite integral, so baka kasi may constant na nagkiklaim. Kaya ako naglagay dito ng constant. Again, in-explain ko yan, nilagay ko yan kasi something na, after ko siya i-integrate, baka may something constant na lumabas. So, ilagay ko siya para sure. Now, sa kabilang part, in which this is just, lalagyan natin dito ng negative, tapos from 0 to t. Okay, then this is just negative of d derivative with respect to t ng f of t all over 1 minus f of t dt. Okay, so after ko integrate, obviously ito ay ln. Yung negative na yun, lagay ko sa kabila. Okay, so lagay ko dito sa kabila, kumbaga lagay ko lang dito sa integral negative of 0 to t ng integral of lambda of t dt. Tapos plus some k, so hindi siya na-apektuhan. Naging constant siya, so hindi siya affected nung negative na yan. So ito lang talaga totally affected. And this is just equal sa, anong integral nito? Ang integral nito is just 1 minus f of t. Or simply, ln of 1 minus f of t. Okay, then value is from 0 to t. Now, from 0 to t, obviously, 1 minus f of t lang din yan. Kasi mawawala din yun. Kasi 0 disregarded eh. So, basically, on lalabas, this is integral from 0 to t ng lambda of t dt. Plus, k is equal sa ln of 1. So, sorry, this is 1 minus f of t. Okay, so, ayan na yung ating So ngayon, ano goal natin? Ang goal natin is kailangan natin mahanap yung f of t kasi nga, sir, ang goal mo hanapin yung ating cumulative density function eh. So, para matanggal ko to, anong gagawin ko para matanggal? I-raise ko sa e both side. Kumbaga, para matanggal si ln, raise to ln. Para ganun yung gagawin ko. So, gagawin ko dito ay i-raise ko to. So, ito ay raise sa negative integral from 0 to t of lambda of t plus k. So, dt plus k. Then dito sa kabila, this is raised sa ln of 1 minus f of t.
Okay, so e raised to ln is cancel. Again, note that e raised to ln is cancel. So, bababa lang yun sa ilalim. Okay, so ito ay bababa. Ito matitirang ganyan as if ganyan siya. Okay, so sa part na yan. Okay, so again, e raised to k tayo dyan. So, something na paghahatiin ko to So, itong part na to is magiging e raised a negative integral from 0 to t lambda of t dt. Tapos yung plus k magiging e raised to k. Then equal sa 1 minus f of t. So tanggalin ko na yung pagiging absolute value kasi wala naman na siya sa ln or sa logarithm natin. Okay, so ayan na yung lalabas. So ayan, okay na tayo. Next is transpose natin yung negative f of t dito. Tapos ito yung transpose natin sa kabila para makita natin na mas maayos. Again, so ito ay just magiging, ito yung f of t is equal sa 1 minus e raised sa negative integral from 0 to t ng lambda of t dt. Then e raised to k. Okay? So now, meron na tayo ditong value na kung saan may value of integral sa loob or sa taas. So pwede natin siyang i-assume. Okay, so ano goal ko next? Ang goal ko next is ililet ko na yung ating k is equal to 0. So, isaset ko lang yung k is equal to 0 para mawala lang tong part na to. Kasi isa lang naman yung kailangan natin na formula. Okay, so set lang natin. So, set k is equal to 0 para mawala tong, para ma-omit yung part na yan. Kasi, sinet ko lang na yung constant natin o yung constant part ng integral is 0 para matanggal. So, therefore, what is the formula? The formula para sa cumulative distribution function is just 1 minus, okay, 1 minus e raised sa negative integral ng 0 to t of lambda of t o yung hazard rate function dt. Okay, so again, kung given yung hazard rate function, pinapahanap ko yung f of t, ito yung gagamitin mong formula. Okay, so sir, napakahaba naman. Ganun talaga, kailangan nating solve yan. Okay, so now, ayan na yung ating CDF function. Okay, so I guess pwede tayo magkaroon dito ng example. So may ready naman ako example para dito. So consider meron tayong hazard rate function. So example, dito ko na lang lagay. So isip lang ko example. Example natin, may hazard rate function tayo na lambda of t is just equal sa a plus bt. Okay, so for any a, so ano bang klaseng a to? So for any a, positive random variable siya. Again, meron tayong hazard rate function na a plus bt. So this is just t. Okay, so ano ko nang gagawin? Compute for the distribution function or for the CDF. So compute for CDF. So for CDF, this is f of t is simply equal sa 1 minus e raised sa negative integral from 0 to t ng lambda of t. Ano yung lambda of t natin? A plus bt. So this is a plus bt tapos dt. Tama. So sa taas, this is just equal sa 1 minus e raised sa negative. Okay, then integral ng a plus bt, integral ng a is 80. So integral ng a is 80. Integral ng bt is bt square over 2. So this is plus bt square over 2. Tapos yung kanyang value is from 0 to t. Okay, so obviously t lang yung matitira dyan. So this is just equal sa ganyang part. Okay, so I guess magiging sagot is just negative or something yan. So therefore, ang kanyang CDF o yung kanyang f of t, ang kanyang f of t is just 1 minus e raised sa negative 80 minus bt square over 2. So again, tinatanong mo, sir, nasa na yung t up to 0 na upper boundary? Pag sinubstitute ko yung t, just t itself. Then, pag sinubstitute yung 0, mawawala lang. So, simply ito lang yan. Okay, so therefore, ang kanyang CDF is ito. Okay, so alam ko na yung CDF. Anong sunod na problema? Sir, ang problema po sunod is hanapin naman natin si kanyang density function. Since nahanap ko na si CDF gamit yung atang hazard rate function, hanapin ko na yung density function. So, ano gagawin? Differentiate naman with respect sa t. So, differentiate with respect sa t. So, this is just for PDF. So, differentiate lang natin. So, this is f of t. So, lilit na yung t equal sa 1 minus
Okay, or actually, derivative ng 1. So, gagawin ko lang, no, derivative with respect sa t of 1 minus derivative with respect sa t ng e raised sa negative at minus b t square over 2. Okay, so again, derivative ng 1 is just 0. Derivative ng e raised sa negative at is copy. Okay, kung naalala nyo sir, copy po yan. So, copy, derivative is copy, tapos derivative natin yung nasa taas. So, tama ba ako ng pagkakaintindi? Derivative ng e raised to 80. So, tama ba ako ng pagkakaintindi? Derivative ng 80 plus t, something na ganon. So wait nalito ako sa pag-differentiate. So pag derivative ng 80 plus bt, e raised to 80. So isipin ko lang. Ang derivative with respect sa t ng e raised sa negative e raised to negative 80 minus bt square over 2. So ano derivative niya? Ang derivative ng EU is EU du. Okay, tama, EU du. So, this is just copy e raised to 80 bt square over 2. Then, derivative naman nung negative 80 minus bt square over 2. So, ayun, tama tayo. Okay, so hanggang hindi differentiate ko siya. So, solve ko na dito. So, ang derivative na itong part na to, this is just negative a. Tama? So, negative a. Then, minus, derivative na ito is just 2bt over 2. Okay, or simply this is just equals a negative of a plus bt. So pinactor out ko yung negative. Okay, so nangyari that is negative. So meaning this, ang sagot dito is just copy ko yun. This is copy negative 80 minus bt square over 2 multiplied by negative of negative a plus bt. So, nalito ko pati sa integral. Oh my. So, next is, itong negative, multiply ko sa negative. So, cancel na lang. So, unahin ko na lang. So, therefore, the density function is just equal sa a plus bt. Okay, then integral, e raised sa negative 80 minus bt square over 2. So, this is for t greater than or equal to 0. So, ito yung kanyang density function. So, by the way, may tawag dito sa density function na to pag linear something siya. So, ang tawag sa kanya, so, again ang tawag dito, when a is equal to 0, so, kunyari sinet, when a is equal to 0, ang tawag na sa kanya, the preceding equation, okay, is called or known as the Rayleigh density function. Again, Rayleigh density function. So, ano yung Rayleigh density function? Yung Rayleigh, so, Rayleigh density function. So, special type siya ng continuous random variable density function pag yung a is equal to 0. Pag dito sa part na to. Okay, so, the Rayleigh density function siya. Tawag sa kanya. So, again, hoping na nakatulong yung way na to. So, again, gagawin nyo naman talaga to. So, pag pinahanap ko yung hazard rate function, that is simply density function over the, tawag dito, F, something na, ano ba tawag natin sa term na yan? Nakalimutan ko doon tawag doon. Probability, complement. Okay, the complement of the CDF. So, density function over the complement of CDF. So, the complement of CDF is simply 1 minus the CDF. Okay, so yun yung hazard rate function. Now, if given si hazard rate function, pinahanap sa'yo si CDF at saka si PDF, ito yung formula na gagamitin mo. Again, ito yung formula na gagamitin mo. So, most likely, lagi na disregard yung 0 na yon. Kasi parang t. Kumbaga, pagka-integrate mo, after yun na lang halos yung ilalagay mo. After mong i-integrate. So, again, thank you for watching. Hoping na may natutunan ka at hoping na natutunan mo yung mga pinaggagawa ko dito. So, although nakalimutan ko na kasi yung iba, pero at least kahit pa paano na-solve ko siya or na-derive ko yung mga formula na kailangan natin gawin. So, in that case pa lang, sana na ano mo yung aking effort para sa inyo. So, hoping na panoorin mo yung last topic natin para sa chapter na to.